yathu ya lero mu Zodiac exclusive si nkhaniso yozungulira ayi, ndi nkhani ya lawyer kadaulo wa zamalamulo amene ndinganene kuti waika mutu wake pa njanje, akukamba nkhani ya zimene zikuchitika, zimene iye akuti zikuchitika mabwalo a dziko lino, the justice delivery system, kumene akunena kuti kuli zakatangale ndi ziphuphu. Akunena kuti majaji komanso maloya ena kumeneku akumapanga mchitidwe kumenewu wa ziphuphu. Lawyer amene yitu dzina lake ALEXIOUS Kamangila. Takulandirani Mr. Kamangila. Mwayikatu mutu pa njanje yetu. Kwa ine ndikuona ngati kuti tikatero ndi kuti mukuopseza zimene ndikupanga ndikuopa anso, koma ine ndikuona ngati kuti sinaike mutu wanga pa njanje, koma ndayika mutu wanga pa chilungamo. Ndikunena zimene zichifanya kuti ndikoyamba mdziko lino la Malawi, mwina mbiri ya dziko lino la Malawi, kuti munthu kadaulo wa zamalamulo atuluke poyera nkumanena kuti mwina ku malo kumene timayembekeza kwapeza chilungamo kukuchitika zinthu zimene sizachilungamo. Izizi ndizovuta kuti ndingambe kuzifotokoza modani, komano choyambirira nchonena kuti sine oyamba kukambapo nkhani ya katangale wa kumabwalo oweruza milandu. Tingopereka mwachisanzo mkulu wa makhoti, Chief Justice, amene timati Chief Justice, alembapo posachedwa pompano zokhuza katangale, ndipo anavomereza kunena kuti mu article imene analemba kuti makhoti amene wawa kuli katangale, komanso tikaona zoyankhula zawo zimene ayankhula avomerezapo. Dzana taona ndithu ku magistrate court, worship oweruza amene timamucha magistrate wapezeka kuti wamangidwa nkhani yokhuza 300,000 kuti analandira zakatangale pa ndalama yokwana 300,000 ndipo wamangidwa. Ndi muona kuti nkhani yokuti ku mabwalo amenewa kuli zakatangale kapena kuti ziphuphu si yachilendo, koma mwina chimene chili mwina chikuchitika pakali pano ndikunena kuti nkhani ikukambidwa mwachindunji komanso kukamba mwaumwini, chifukwa zimaphweka kunena kuti ku judiciary kapena kuti kumabwalo kuli katangale, koma kuti akupanga katangale ndi ndani timangozikamba mwammasamba mongodumphadumpha. Ndi apapa nkhani ikukambidwa ndi kuchita kuloza kuti katangale akuchitika apa, nkhani iyi sinayendesede bwino, ndi mwina kusintha kwake kumene kukondi. Kunena zona, ine ndinamaliza school ku Chancellor College 2015. Nditamaliza 2015 ndinayamba kumapita ku Chichiri prison, fani ndimakhala ku Blantyre ya Munthuni. Ndipo ku Chichiri prison iko ndinayamba kumana ndi anthu amene amakhala kuti akuyankha milandu yawo yosiyanasiyana, komanso ena amene amangidwa kale. Ndi ndinayamba kumva nkhani imene zimakhalira. Andi nthawi zambiri ndinaona unena kuti anthu ambiri amene ali kundende mwina nkhani zawo sizinayende bwino, komanso ena sakuyenera kukhala kundende. Ndi kutengera kupanga milandu imene ya upandu zinandithandiza kuti ndiziona zinthu zimene zimakhala zolakwika. Ndi ndakhala ndi the last 8 years ngati lawyer oyimira anthu, ndakhala ndikuyimira nkhani zosiyanasiyana zambiri zimene ndakhala ndikuonapo. Komano kumalawi kunoko tikaonanso fine sindimakhala mwandekhayi, ndimaona kuti dziko likuyenda bwanji. Ndaona unena kuti kamene tonse timatha kuona kunena kuti moyo wathu ngati Amalawi chimene chimavuta kuti tizipita patsogolo chachikulu ndikatangale. Chimene chikulepheresa kuti dziko lipite patsogolo ndikatangale. Ndi mwina tikucheza ndifotokoza bwino kuti katangale ndotani ndipo ali magulu bwanji. Fati kamakamba zakatangale anthu amangoona ngati amene anthu agawirana ndalama, koma pali katangale wamkulu wina amene akuchitika, amene ali onena kuti kumpasa munthu kusapanga zinthu, sayendesa zinthu zimene zikuyenera kuyenda chifukwa cha munthu dzina lake kuti amene ndi ndani. Komanso mwina kungomuona munthu kuti munthu ndikumuziwa kaya ni m'bale wako kaya munthu ndionena ndi waneba, lamulo osalilola kuti ligwire ntchito chifukwa cha mmene ukumuziwira munthu. Mwina ife ngati maloya timayang'anizana kuti chifukwa uyu ndi lawyer kaya tikakhala azaka zofanana amene nayi ku skulu
osapanga. So izizi zikuchitika magawo osiyana-siyana, sikukotikoka, si profession yanga yokha yamaloya, ma engineer, ma accountants, tikangana ma procurement officers, kulikatanga wantu agalu, koma ine ndikufuna ndikambe zimene zikukhuza kumene nimagwira ntchito kubungwe la malawyers kapena kuti ku court kumene ineyo ngati lawyer nimatha kupita kukayimira anthu. Tikamagamba za makoti, tikamagamba za maloya, ndi nthambi ina ya boma pajati mati judiciary, legislature and executive. Iniyo mukuona kuti zimene mukuziona zikuchitika ku judiciary zikukhudza bwanji moyo wa anthu, specifically moyo wa anthu ovutika mukayerekeza ndi anthu amene mwina sovutika? Funso ndilabwino kwambiri chifukwa kuyendesa kwa ziko lathu timayenda mu democracy. Kuma democracy kuti iyende pamafunika kuti malamulo azisatidwa. Kuti malamulo azisatidwa pamafunika makhoti amene akuyendesa zinthu mwa chilungamo. Pamene chilungamo chikukanika ku khoti, malamulo sosatani kuti sagwira ntchito. Timanena kuti chikhalidwe chosasatira malamulo kapena lawlessness prevails. And pamene lawlessness ikupanga prevail, democracy just sikha democracy. Ndamvapo anthu kunena kuti democracy situkula, development imalephereka chifukwa choti pali democracy, maufulu achuluka. Izi anthu amangokamba chifukwa kuti sanalingalire bwino. Anthu akalingalira bwino atazifufuza ona kunena kuti kumalawi kunoko democracy ikukanika chifukwa choti ifeyo sitikupanga practice democracy. And chimene ikukanika chifukwa kuti sitikusatira malamulo. Nde zinthu zimene zimachitika ku court pwetekesa anthu osauka nthawi zambiri chifukwa nichi. Ngati kumalawi kunoko kuti anthu abwere azapange zamalonda osiyana-siyana for people to come to invest in this country. Ine aziwe kunena kuti kodi tikapita kumene kumakhoti ake tikapezako chilungamo, kodi malamulo amagwiritsidwa ntchito. Ngati atapeza zimene zisuti sizili bwino sangabwere kuzapanga invest. Ichi ndimozi chimenenso mwina chatilepheresa kunoko kumalawi kuti anthu abwere azapanga investment. China nchonena kuti mukayang'ana kumalawi kunoko mukayang'ana court imene ikuyendera komanso chilungamo makamaka ku criminal justice system, ku nthambi yomwe imaona za milandu ya upandu, muona kunena kuti delay kapena kuti kuchedwa kwa milandu kumakhala kuchedwa komweko. Koma kwa anthu osauka kumakhala kuwapweteka anthu osauka, kuchedwa pa anthu olemera kumakhala kuwapanga benefit anthu olemera. Tikatambasulanso pamene muona unena kuti ngati olemera wapalamula nkhani yake ngoyamba sitani kodi sitha alandira belo azikankhira kumana nkhani jaingozizira. Akakhala munthu osauka alowa muujeni muja amanga apolisi akamusiya ku prison, ampanga hodi kumene kuja kwa zaka samasula nkhani yake sikuyenda. So muona kuti delay yomweyo kwa anthu olemera ikuwachitira bwino nkhani zawo akapalamula sakulandira any repercussions, choncho sizikupereka chiopsezo kapena kuti sikupasa chilimbikiso chifukwa choti anthu azisatira malamulo chifukwa anthu they get away with crimes, serious crimes. Komano munthu osauka milandu somwina yokuti mwina yaying'ono koma amapeza kuti ayiwalidwa kundende. Titakupereka ma example ambirimbiri. Please. Choyambirira tinene pano tikayang'ana mwachisanzo nkhani ya Mr. Mkhiyo mene nayendera. Iyi ni nkhani yonena kuti tonse tikuiziwa bwino, andi munthu anapeza kuti wasowa mziko muno, kusowa kumeneku nkonena kuti suti zinangochitika pali anthu amene ali ndi mphamvu amene anaonetsa kuti apange choncho. Ndipereka chisanzo mufotokoze bwinobwino pamene mukanena kuti pali anthu ena amene ali ndi mphamvu amene anachititsa zimenezo. Mukuthandiza inu ndi lawyer, si munthu ngati mene ndili ine. Ndili munthu amene mumatsata bwino za malamulo ndipo mukutsata bwino nkhani, mukudziwa ma repercussions onena nkhani imene mwina siyoona. Ndikufuna kuti mufotokoze kuti amene akutionera pano amvetse kuti chikumachitika kuseriko ndi chiyani, kuti chilungamo chisamaoneke monga mmene mufotokoze. Monga mwanene ine ndi lawyer komanso inuyo ndi antolankhani, mundi udindo ofufuza zimene zizi. So ine ndikayamba nkhani inu ndi udindo wanu kuti mukatambasule kodi Mkhiyo anatuluka bwanji ziko muno, kodi panali nkhani imene makambidwa ya forex wiki imene Mkhiyo zimene zozo ndizoona. Koma for purposes of this interview chifukwa kuti ine ndikufunsani inuyo mafunso ndi ndifuna kuti mundipatse inuyo manswer zimene ife ngati nkhani tingachite after this interview. Izozo ndi zina
ineyo ndikufuna kunena kuti musakhale ndi ulesi atola nkhani. Ineyo ntchito yanga mundisiye ndizipanga za malamulo, ineyo muzipanga zofufuza. Koma ine mukandifuna kuti ndizipanga za malamulo kenakonso ndizifufuza nkhani, ndikuti pamenepo inu ntchito yanu mukanika. Ineyo ngati lawyer ndikamba kwambiri za malamulo, koma ndithangokuponyerani kankhani, ineyo nkhaniyo muyifufuze. Mkwiyo mmene anachokera mdziko muno ndizodabwisa kuti anachoka bwanji munthu oti amayankha milandu. Nkhaniyo ikusala pang'ono kuti chigamulo chituluke, anapeza kuti munthu wasowa. Koma mwino amkwiyo tiasiya apo. Susu, Mr. Susu Luke, nthawi imene nayi ndikuphunzitsa ku Chansa College, anapalamula milandu yomwe anazuza ana. Anapeza kuti munthu uja anathawa kupita ku Zambia. Ife tinapanga advocacy yathu ndi mosogozedwa ndi clinic ya Child Rights Clinic ku Chansa College, mpaka zinapeza kuti munthu uja wagwidwa ku Zambia nkubwera naye kuno. Atakhala waniye mmene anatulukira zinalinso zooneka kunena kuti anthu akumutulusa munthuyi, zinthu zisizinaende mmene zimayenera kuyendera, mafailo amene anayenderesedwera. So izizi ndi mwachitsanzo zimene tingapereke kwa ku delay yomwe imachitika pa milandu ndi cholinga chimene kumapeto kwake imapindulira anthu ochita bwino kapena amene ali mayina. Tikayang'ana nkhani ya anthu osauka panopa timakamba pompano amene atakhala tikambapo pa nkhani ya anthu amene amakhala ku ndende kwa nthawi yambiri yayitali mangodikira milandu yawo. So zitsanzo zambiri mbiri. Ineyo nditayamba kumene kuyimira anthu nayimirapo mdala wina amene anakhala ku ndende 10 years. Nthawi imeneyo mu 2014 nampeza kuyamba kuyamba milandu yake. 2015 mene wapanga graduate. So munthu amene nthawi zambiri anthu amene amakhalisa amakhala milandu ya mada, anthu amene akuganizira kuti apha munthu. Chifukwa milandu yawo imakhala ngati kuti imakhala ndi standard yapamwamba yofuna kuti akamayifufuza afufuze ndithu mwachuchuchu, chifukwa chilango chake chimakhala chachani kodi chapamwamba amene chonyonga choti munthu akanyongedwe. So mumapeza kuti pali anthu ambirimbiri amene milandu yawo amati akamangidwa kuti iyambe milandu yawo imatha kutenga zaka 3, zaka 5, ena amene zaka 10. Pompano timakamba nkhani ya Wilson Barnett Big, munthu amene wakhala ku ndende anamangidwa 2007 or 2009, andi chimangidweni chilango chake chatuluka 24. That's ridiculous. That's unheard of. That is injustice. There is no justice that you can talk about in that context. Koma kuti muyangane munthu simungapereke chitsanzo cha munthu olemera amene angakhala ali mundende kwa zaka zonse. So zikuoneka kunena kuti chilungamo chikumatengera kunena kuti kodi munthuyi ndi chani, munthuyi andi kwanisa kupeza lawyer wapa yekha kapena tikudalira maloya ali goeda amene amatha kupeza kuti ntchito ndiyochuluka mwina alibe kuthekera kunena kuti apereke chidwi pa nkhani imodzi ya munthu mmodzi funa mafailo achulukira. Ndikakutsatani bwino mmene mukufotokozera nkhaniyo, komanso ndikaona zimene mukumalemba mu social media zokhudza the justice delivery system. One would almost get the impression we are in a situation yofunika mwina a drastic overhaul of the system. Well, how would you sum up the gravity of the situation panopa? So it's huge. It's huge because of the impact of corruption on the delivery of justice, and it's huge because of course the lack of accountability of the judiciary. It's huge because of the lack of even an oath or the aspect of the judiciary even trying to fight corruption. The judiciary has not shown an attempt to try to fight corruption. All they are saying, yes, corruption happens, but they are not doing anything to fight. Now, what was your expectation? Well, how would you give a feel of what you would have expected the judiciary to do that would have demonstrated that the judiciary, in your view, is fighting corruption? In my experience, the people that are corrupt in the judiciary are not more than 10%. The majority of judges, magistrates, and we should not forget staff, the supporting staff, because they are also a critical aspect of the judiciary. Some corruption happens down there.
The majority of them are doing amazing work. They're saving the majority of Malawians, and they deliver justice as it should be delivered. And I should say, as I continue to make this point, that sometimes as a human being, when you have not succeeded in a matter, you are more inclined to say chilungamo sichinaende apa, chifukwa kuti waluza. Pali ma situations like that, alipo amene anthu ena amatha kunena kuti apa pachinda chinyengo chifukwa kuti angoluza, nkhani yanuyi mwaluza, sizinakuyendereni, mukuyenera kuvomereza, and we need to accept that. But there are also instances where there's a clear indication that zinthu sizinayendesedwe bwino, ababa ajaji ayendesa zinthu mwanseri mozemba kuonesesa kunena kuti nkhani sikuti yaweruzidwa apapa, ukayang'ana malamulo zimene akunena, ukayang'ana ma facts, nkhani imene anthu akukambirana amene akukanga nawo ndi zimene wapanga decide judge kuchita kuona kuti so ndifuna kuti ndipange clarify apa. Pamakhala nthawi zina kuti judge wamva nkhani and walakwisa popanga interpret chiyango decision yake, he has made a wrong decision, he or she has made a wrong decision. That is fine, judge. That's why we have appeals. Right. That's why you have the magistrate court. That's why you have a high court. Right. That's why you have a Supreme Court. But there are other instances where it's not that the judge has made a mistake. Basically, the judge has, decided unjustly, and those are situations where corruption is seen. So, in terms of what the judiciary should be doing, or I expect the judiciary to be doing, right, this Chief Justice of the judiciary, the Chief Justice of this country, is a chairperson of the Judicial Commission Service, and he has the powers to sit on complaints that people have made and to investigate, and as well as to find out what has happened and to discipline judicial officers, to hold judicial officers accountable. And you think that's not happening? That is not happening. Right. It's not that I think. I know that that's not happening. The second point I can make, I'll give an example of magistrates being arrested, right, for being suspected to have indulged in corruption. I have practiced the law for 8 years now. I've never heard of a judge being arrested. I just see a magistrate and clerks and supporting staff. Are we saying that judges do not participate in corruption? Are judges pious? Actually, I'm of the different view. In fact, judges are more corrupt. You're saying that it's not possible for judges not to indulge in corruption, or judges not to indulge in corruption? It is possible for judges not to indulge in corruption. But what I'm saying is that the judiciary of Malawi has got judges that are indulging in corruption. Right. And we need to act as a nation. We should have acted, actually, for a long time. And we know that there have been complaints to the Judicial Service Commission. There have been complaints to the Judicial Service Commission from individuals, from institutions, and these are not secrets. There is documentation, there's a record. If what I'm saying is not true, the Chief Justice can dispute. The registrar of the High Court and Supreme Court, who is the spokesperson, or the PR of the judiciary, can come out and say, we have never received any complaint. They should come out on record. And then, since studying this issue, I've gotten in a lot of information on what is transpiring in terms of complaints in regards to judges, magistrates. Now, you are a full member of the Malawi Law Society. Thank you. Why have these matters not been discussed in the MLS? And why is it that you wishes to come out so scoffingly alone and in public and the social media, to be specific? So first of all, in regards to me, I think that as ALEXIOUS KAMANGILA, I have a responsibility to ensure that where I see injustice happening, I should act. And that's a responsibility that you have as well. Each and every Malawian, each and every individual, when you see injustice, you have a responsibility to act in ensuring that that injustice ends. Your question is with regard to Malawi Law Society. Why hasn't Malawi Law Society acted? I would first of all say... The first question is, have these matters ever been tabled with the Malawi Law Society? They have. And what has been the outcome? That's where I'm going. In fact,
we had a committee that was investigating corruption or corrupt practices within the judiciary. In terms of Malawi Law Society, when they when they had a committee that was investigating, we had a annual general meeting that we do as lawyers, all of us come together. And it was a time for this committee to account to what they have found. And what we transpired was that we received complaints. Yeah, I'll ask you udipena tiziyankhula kobe nditu kachichewa so that ena mwa amene akutioneranso amene mwina sangathe kumva bwino Chingerezi amve nkhani imeneyi yokhudzana ndi bungwe la Malawi Law Society. Ndikuona kuti nkhani yofunika kwambiri chifukwa inu mukulemba zinthu zanu pa social media. Yeah. Ife tikudabwa ife amene tikuonani ife kuti ngati lawyer ndinu member wa Malawi Law Society ndi chifukwa chani nkhani zimenezi sizinapite ku Malawi Law Society, ndi chifukwa chani nkhani zimenezi sizinapite ku Judicial Service Commission zimene zinakhazikitsidwa ngati mabungwe kuti aziyang'ana zinthu za mtundu umenewo. And then mayankha pajabu mlandidula koma poti mwanena kuti tiziphatikiza chiyankhulochi. Malawi Law Society yadandaula kangapo ndipo yang'amala pamaso pa CJ. And Malawi Law Society imang'amala opportunity yonse imene ingapeze. Nditakumbukira bwino chaka chatha pamene timatsegulira chaka cha judicial calendar. President Malawi Law Society ampaka anakambapo za kuti pakuyenera kukhala accountability ya majani kodi ya majaji and judicial officers in general. Chaka chomwe chinonso mene timatsegulira ampaka so akhaokamba zomwezi anazaperekaso chisanzo cha Judicial Service Commission Act kapena kuti malamulo onesesa kunena kuti anthu amene akugwira ntchito ku makhoti ali ndi order atha kuwafusa kuti apa mwayendesa bwanji zinthu zikakhala kuti sizinaende bwino azipita pena pake kuti akayankhe milandu ndithu azipitisidwa pabwalo. Nde muona kunena kuti kuyambira for about a year pakhala pali kukambidwa Malawi Law Society yakhala yenda madera osiyanasiyana ku Blantyre ku Lilongwe ku Mzuzu kufunsa anthu zokhuza lamulo limeneli kuti unanena kuti Judicial Service Commission yomwe akuyipanga chair Chief Justice ikukanika si kutithandiza ikulephera kuwapanga hold accountable ma judges. Ndeti tani tiye tipange lamulo lomwe likuyenera kunena kuti lionesese kuti majajiwa azikhala accountable. Izizi akhala kupanga Malawi Law Society. Ntchito ina imene nimafuna kukambapo corruption ina ndi imene kuchitika ku judiciary ni majaji amene akulandira ndalama, akulandira allowance, akuyendera zimagalimoto zikulu koma sakulemba chigamulo. They don't write judgments. You know, this is a corruption because they are receiving salary when they are not doing the work. They are not delivering. They are not delivering. Right. Yes, we should understand that delivery of judges is not just about judgments. It's also the hearing of those cases. But at the end of the day, when you hear the case has to end. And we have judges that have even been promoted to go to the Supreme Court, leaving judgments that they had, of cases that they had heard at the High Court. But my judge, I mean, banga promoti kupita kubwalo lomaliza pamapeto panipeni pamalamulo tikamaina kuti kumene ungakangamale munthu kamene ungakalire ungakadandaule zinthu sizaende bwino kumene kuli Supreme Court amene akupita ku Supreme Court kapena kuwatu panga promote kupita ku Supreme Court asanamalize milandu imene anaimva kuchani kodi ku High Court. Idu ndi form of corruption. Chifukwa chani kodi ngati anthu adandaula pa court nkhani ija ndikungokhalira milandu ya mpaka na anthu kumamwalira mpaka na anthu akoti akuthandizira kulimbikisa kuti chilungamo chisaoneke Malawi muno chifukwa cha zimenezi. Ndipo corruption ikuchokera ponena kuti chifukwa chani anthu amene akulandirabe masalary yawo anthu mpaka na amapanga retire. Judges are retiring with outstanding judgments, and these things sikuti ningokamba za mkhamba kama kupuma panchito asanamalize ndikulandira ndithu mpaka na package ya pension kuti munthu agwira ntchito sanga amalandira kuti munthu agwira ntchito kumuthokoza kulandira koma munthu anthu akudandaula apeza chani kodi za chilungamo chake. Pali ma case ambiri kuti ndiyambe kuzikamba. Inuyo mwanena kuti mwakhala mu system imene for about 8 years tsopano mukayima mkhoti majaji akamapereka zifukwa zake zimene zigamulo zimachedwera amati ndi chani
kapena zifukwa zimene ine muzidziwa zimene zimatha kuchedwetsa zigamulo mwina zaka 5 zaka 10. choyambirira nchonena kuti this is a self-created problem. choyambirira nchimenecho tisazambaisi mavuto ambiri amene akuchitika mu judiciary ndo ochita kuapanga create ulesi mu judiciary mu ulesi and ulesi ukupitirira chifukwa chona zoti palibe komwe angaka itanidwe kuti kodi inu mupangira njizi aliyense akati ayankhula independence of the judiciary anthu akati ayankhulira ife tili independent kodi independence yo imangoenda payokha to independence imaenda limodzi ndi accountability. The accountability of the judiciary goes in line together with accountability. Independence of the judiciary cannot exist without accountability. Now chimene chimachitika nchonena kuti makoti akakhala kunena kuti kapena anthu ogwira ntchito ku court akakhala kunena kuti kuli palibe amene akumuona kuti ndikalakwisa ndikayankha kwawo amangokhala tu basi free range, angopanga zimene akufuna. Pali zambiri zimene sitingazikwanise kuziyankha koma ndi zambiri zoyipa zimene zikuchitika. Komano tikambaso zoyipa kuti anthu akanika kugwira ntchito china nchonena kuti anthu aja amakhala ndi ntchito yambiri. Nde tikamakambaso za mavuto awa vuto limene akambala mwina ikupanga contribute 60 or 70%. Komanso tiyeni tiaone anthu amene akugwira ntchito ku judiciary kuti pali ka 30% kamene kakupangisa kuti zimene zizichedwa. Choyambirira ndi ndalama. Anthu sikumapalidwa ndalama zimene akufuna kuti zinthu zizigwire. So izi vuto ndi boma komanso anthu otithandiza amene angatithandize mu system. Chachiwiri kuti wene akwalipira zimene akufuna kapena tialipire ngati dziko zimene tingakwanitse kwalipira. So mene ndi makamba za ndalamazi msini makamba za salary yawo. Ndi makamba kweni za ndalama zowathandizira kugwira ntchito. Mapepala makoti zina zosiyana-siyana zimene zimathandiza koti aja agwire. I think mwathamangira ku malipiro awo chifukwa pompano amamenyeranso nkhondo ya malipiro awo. And ndalama zawo zakwera kwambiri and amalawi akuyang'ana. Chifukwa amalawi akuona kunena kodi kumalawi kunoko kwaja yagwera majaji okha kwaja yagwera mamajistoko. So amalawi sopusa amalawi akuona zimenezi. Komano ndimafuna kukamba kunena kuti judiciary imafunika kunena kuti zithandizidwa zipasidwa thandizo. Mukabwera kuti Lilongwe kunoko kuti mupite ku court mutha kuona ngati kuti ndi mandada tapena pake kapena ka primary school kuti bepo court lolongosoka makamaka court la civil ndi la criminal. Mwina amake a commercial court anayesesako ani malo a decent court imayenera malo olemekezeka. Komano tikuyenera kunena kuti a judiciary tapase chithandizo. Koma ineyonso ndi nkhawa mene ndalama zomwe zimapita ku judiciary zimayendesedwera. Ineyo mweti iye zimene ndayiunika judiciary ija ndipo ndayitambasula ndaona kunena kuti chilungamo chambiri kapena anthu amene amakadandaula kumene uja ambiri amakadandaula ku magistrate court court laling'ono. Ndiye tikayang'ana funding imene imapita ku judiciary tikuyenera titambasule kuti funding iyi of the 100 kwacha ndalama pa 100 kwacha iliyonse ndalama zimene zimapita ku magistrate ndi zingati zakuti ndalama zimene zimapita ku high court ndi zingati ndalama zimene zimapita ku supreme court ndi zingati. Ndikuona ngati tiziona kuti kumene kukuchitika justice yambiri kamene amene akupanga deliver zambiri kumene kukuzipitanso chani chithandizo chambiri kumene kuli ntchito yayikulu ndikunena izi chifukwa mwina mamagistrate osangayankhule amaopa. Koma ine ndikuona ngati kunena kuti mamagistrate ndi amene amafunika thandizo lambiri koma ku judiciary kukapita thandizo limangothera ku supreme likezeka sala ku supreme ngozimabwerano ku high court komano ku magistrate kuzimayewalidwa. Mwachisanzo ma high court judges my supreme court judges drive very fancy cars, big cars, gazellas, magalimoto opuma amatero amalawi okumwa mafuta, kumano ma magistrate, my resident magistrate, my senior resident magistrate are not entitled sabasidwa galimoto pamene iwowa ndi anthu amene akugwira mwina 60% of the donkey work amene akugwira ntchito yayikulu kuposaso kufati milandu yambiri kumalawi kunoko anthu amayima paokha chifukwa alibe kuthekera koyimira maloya. Izi zimapangisa kuti milandu yambiri ikavedwa ku magistrate kuti anthu akhale opanda kuthekera kupanga appeal. So nkhani zambiri zimathera kuchani kodi ku magistrate court. Ndiye pankhani ya chithandizoyi tikuyenera kuti tione kuti chithandizo chambiri chikuyenera kupita kuti. So ndakamba za ulesi wa majaji kupanda kwa malamulo owapanga account amajaji kuti akhale accountable
and then chomalizira nchonena kuti tikuyeneranso kuwapasa support yokwanira, and support sikuti ndi masalary okay komano zipangizo zoyenera kugwira bwino ntchito mwachisanzo ma research assistants maiko ena majaji amakhala ndi anthu owapangira research owafufuzira za malamulo kuti malamulo azikuyenda bwanji, choninga chonena kuti azilemba zigamulo mwachangu. Talk about accountability. I'll take you back a little. Munalemba status yanu masiku angapo apitao. Let me read this verbatim. You were saying the moment of reckoning has arrived, and I am vigilant to gain all the ground in getting the judiciary accountable for the first time in Malawi. You're using the words "for the first time." What reckoning? How do you hope to get the judiciary to account for what you claim is going on? Wananga muli apa nkhani imene tukamba apa yokhuza zinthu zomwe sizikuyenda bwino ku judiciary inayamba kukambidwa mwina ndisanabadwe ineyo, koma sinaonepo bwinobwino kuti chikuchitika ndi chani. Ndi chimene ndimatanthauza pa post imene nayika pa sambalanchezo. First samaiwala kuti Facebook ndi sambalanchezo. Mwina timaiwala zimenezo. Ndi sambalanchezo limene ndithu zina timaponya zocheza, kuma zocheza kuma zoona. Kapena zocheza zimazabala za zoona. Ndichonera kuti pa nthawi inoyo tukamba nkhani so kupata khawo kuti pali zambiri zimene zikuchitika zonyasa. Pata khawo kuti anthu ambiri angapo ndinakamba za 10% kuti ine mukuona mwanga ndimaona ngati judiciary kucha 90% good people. Kuma 10% ndi anthu oyipa amene akubera Malawi akusokoneza. Komano anthu oyipa 10% yo amapanga zambiri, they control the system a lot. So zimaoneka ngati kuti everyone ku judiciary kucha ndikosokonekera. Ndi panopa ndi moment of reckoning for Malawi. Komanso ine pano ndifuna ndidabu kuti anthu judiciary amayopa chani ndipo manthawa ndi chani. Why have we created a fear over judiciary or judicial officers? Chifukwa iwowa ndi antchito a Malawi, majaji akuyenera kutumikira Amalawi. Chifukwa chani anthu timaopa kunena, so tikunena kuti tianyazise anthu akamena tianyoze, koma tinene zinthu mene zili vuto la ku Malawi kuno sindikuziwa kuti zimene zinayamba nthawi yakamuzu chifukwa ine mene kamuzu amalamulira I wasn't there. Koma palika kachikhalidwe konena kuti ukayankhula chilungamo kapena ukazuzula ndiye kuti wanyoza, you are being disrespectful. Criticizing and saying the truth should never be seen as disrespecting, and if we start doing that, holding people accountable, we'll start realizing that these people, the power that we say they have, is power that we have given them. You know, but those that I'm saying that I've spoken to are saying, well, we agree almost entirely with what Mr. Kamangila entirely you say? Almost entirely. We agree with what he says. But we think that being firm is not the same as being rude. We think that arrogance may not be the same as being assertive. Yes. What would you say to that? I think they are being timid, and they are being those lawyers are being they're being unfair to, not to me. I don't care what they say about me. They're being fair to Malawians, because you would have asked. I'll ask them for you. The lawyers that are saying that I'm arrogant and that are saying I'm being disrespectful, in the ways that they do their things, the advocacy that they are doing, the complaints that they are doing, or the procedures they follow, what have they achieved? What have they done to improve the judiciary? Nothing. So these are people that love the status quo, and that message or those intonations come from the beneficiaries of the corrupt system, of the system that is not working for Malawians. And the ena palanthena ukuthi ndi maloya inde koma pauka sangaganize bwinobwino koma amatengera kuti kodi wayankhula ndi ndani akayankhula wina wake amene iwo amamulemekeza ndi kuti that's the ultimate truth. But listen to this. Yes. There's something interesting coming from the same people. They are saying Woody, the system, the judicial system, I suppose, protects its own, and that there could be reprisals for doing what you are doing. They are saying lawyer winner majaji brothers. It's a club. So you offend one, and then you are assured that you have also offended the others. Many. Yeah.
perhaps ALEXIOUS may not have taken this particular approach. Was there another way of dealing with this other than the one that was unsuccessful, that they're saying that they've employed, they've tried to employ? So I'm telling those lawyers and Malawians, the path that I've taken is... Do you agree that it's like a brotherhood? I agree and disagree. I agree in the context that the way things have happened over the years, how the judiciary has not been accountable, despite, as I indicated earlier on, it's not the majority of judges that are corrupt. It's a minority of judges that are corrupt. And the fact that the people that are corrupt, despite being few, have continued to terrorize Malawians. We're being terrorized, you know. We are being robbed by these judges, by these majesties, by these judicial officers. The fact that we have allowed for years this to happen, we can say that there's brotherhood, where when you criticize one judge, all the judges feel like you have criticized all of them. But I will tell you that whatever they're saying is not true.